আমার নাম শিল্পী চক্রবর্তী। আমি বেসিক্যালি কলকাতাতেই থাকি। গত 2-2.5 বছর ধরে আমার পা ভীষণই ব্যথা ছিল এবং আমি অনেক রকম ট্রিটমেন্ট করেছি, কিন্তু তাতে কোনো কাজ হয়নি। তারপরে লাস্ট পর্যন্ত আমার ছেলে বলল যে, "তুমি ব্যাঙ্গালোরে এসো, এখানে ডক্টর কিনি বলে একজন ডক্টর আছেন, খুবই ভালো এবং উনি অনেক ভিডিও আমাদের দেখিয়েছেন। আমি খুব ইমপ্রেসড ওনার ভিডিও দেখে এবং ডক্টর কিনি চেক করে দেখলেন, বললেন যে না, নি রিপ্লেসমেন্টই সবথেকে ভালো উপায়, তো এটাই করে নিলেই সবথেকে ভালো হয়। ডক্টর দুটোই সাজেস্ট করেছিলেন, রোবোটিক করবে না সাধারণ অপারেশন করবে। কিন্তু আমার ছেলে যেটা সাজেস্ট করলো, মানে বললো, ডক্টর কিনি বললেন রোবোটিকও খুব ভালো অপারেশন, তো রোবোটিকও চুজ করলো। I first saw Mrs. Shilpi Chakraborty, a 71-year-old active female who hails from West Bengal, about 6 months back in my outpatient clinic. She complained of severe pain in both the knees, which had increased over the past 6 months or so. So she came to me, we did x-rays. Before that we examined to see that her knees were quite stiff and painful, and she had a bowed knee, what we call as varus deformity. The x-ray showed that she indeed had grade 4 or advanced osteoarthritis of both the knees, and we explained to her that in this stage the only way to get her pain-free with all the movements back in the knee is a totally replacement surgery. We gave her the choices of either the conventional or the robotic-assisted methods, with explaining the advantages of both, and she readily agreed for a robot-assisted joint replacement surgery. So we did both knees in a single sitting after all the pre-op investigations, and the surgery went well, and the patient was able to walk the next day after surgery without much difficulty with the help of a walker. Now she is 4.5 months down the line, and she is able to do all her normal activities, including walking stairs, going for a half-an-hour walk, and do all normal activities which she desired to do. And she is constantly improving. এবং ডক্টর কিনি যিনি অপারেশন করেছিলেন, উইদাউট এনি হেজিটেশন আমি 1 বা 1.5 মাস থেকে আমি নিজেই হাঁটা চলা শুরু করেছি। এই জন্য আমি ডক্টর কিনির কাছে বহুত কৃতজ্ঞ, এবং ডক্টর কিনি যেভাবে অপারেশন করেছেন, যেভাবে উনি বলে দিয়েছেন, যেভাবে উনি কাজ করতে বলেছেন, আমি করেছি এবং আপাতত এখন জাস্ট 3 মাস হয়েছে আমি সম্পূর্ণ সুস্থ। আমি হাঁটতে পারছি, আমি সিঁড়ি চড়তে পারছি, আমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। Many thanks to Dr. Kini, and many thanks to Manipal Hospital. I am very pleased.